जय शिवराय जय श्रीराम भावांनो, पुन्हा एकदा सहर्ष असं स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या नवीन आणि खतरनाक व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, फायनली आज मी तुमच्यासाठी फटाका स्टॉल बॅनर एडिटिंगवर एकदम खतरनाकचं ट्युटोरियल घेऊन आलेलो आहे। तुम्ही या ठिकाणी पुढे पाहू शकता, एकदम नादखोळा आणि खतरनाकशी डिझाईन झालेली आहे आणि अशा प्रकारची डिझाईन, युनिक अशी डिझाईन तुम्हाला यूट्यूबवर कुठेही पाहायला भेटणार नाही भावांनो। एकदम नादखोळा अशी डिझाईन आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे आणि या डिझाईनसाठी लागणार जे मटेरियल आहे, PLP फाईल आहे, त्याचबरोबर फोटोशॉप प्रीसेट PNG फाईल, हे सर्व या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेलं आहे आणि त्यासाठीचा तुम्हाला लागणारा जो पासवर्ड आहे तो या ठिकाणी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोठे भेटून जाईल। त्यामुळे आपला व्हिडिओ स्किप न करता पहा आणि भावांनो, अजून कोणी आपले यूट्यूब चॅनलला या ठिकाणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपले यूट्यूब चॅनलला या ठिकाणी नक्कीच सबस्क्राईब करून टाका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। मग चला तर भावांनो, सुरुवात करूया आजच्या शिकण्याने खतरनाक व्हिडिओला। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. There's so many things that I keep in my mind, like a past. There's a reason why all the emotions I built up inside your body.